Satnam. Can you hear me okay? Yes, I can hear you now. Okay, so let's tune in. Итак, давайте настроимся. Bring your palms together. Ладони вместе. Inhale deep. Глубокий вдох. Inhale. Вдох. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Atkaraname Jigakaraname Satkaraname Siddhi Gurudeva Name. Atkaraname Jigakaraname Satkaraname Siddhi Gurudeva Name. Atkaraname Jigakaraname Satkaraname Siddhi Gurudeva Name. Inhale deep. И глубокий вдох. Exhale. Выдох. And hello, everybody. И добро пожаловать всем. I hope everybody's doing well. Я надеюсь, что у всех в порядке дела. And can you see me? Вы можете видеть меня? Yeah? Yeah, we can see you. Because this sometimes has, let me just check. Yeah, good. So I'd just like to talk first of all about boundaries. Итак, я прежде всего хотела бы поговорить о границах. So we are, without a boundary, you'll be more likely to give in to others. Без границ мы склонны отдавать больше. Especially if you've been traumatized, boundary rupture can happen where you're not sure where is the other person and where is yourself. Особенно если границы были травмированы, вам сложно определить, где вы, а где другой человек. So a boundary helps you to define your identity. И границы позволяют вам определить собственную идентичность. If there's been childhood trauma, then the boundary can be blurry. Could you say in other words, blurry or? Blurry, it can be vague, like blurry means fuzzy, like not clean, not clear. Clear. Если травма была в детстве, то тогда вы можете ощущать ваши границы расплывчатыми, нечеткими. So boundaries are the limits that help to define the self. Итак, границы — это определенные рамки, которые позволяют определить себя. So they create the distinction that this is me and that is you. Они позволяют определить, вот это я, а вот это ты. So when you feel safe, your boundaries can be actually more fluid and more flexible. Если вы чувствуете себя в безопасности, то ваши границы могут быть более гибкими, поточными. Which allows for a greater, let's say more intimacy and more emotional capacity when you feel safe with another person. Когда вы чувствуете себя в безопасности в отношении с другим человеком, то границы позволяют сохранять эмоциональную интимность. When you feel threatened or you feel unsafe, then your boundaries become much more defined, and you can, protect yourself by saying, no, this doesn't feel good. Если вы чувствуете себя в страхе, то ваши границы усиливаются и укрепляются, и таким образом вы способны сказать, нет, я не чувствую себя в этом отношении хорошо.
So boundaries, working with Kundalini Yoga and a somatic experience, we will learn how to feel in our power, feel in our spine, our power and our energy, and who we let in and who we don't let in. Границы имеют непосредственное отношение к кундалини-йоге и также к соматической терапии. И в данной практике мы можем определить, кого мы можем впустить в свое пространство, а кого нет. So if you're too rigid boundaries, then you can feel isolated because you're already telling somebody very, early on, stay away. So they can be too rigid. А если ваши границы слишком жесткие, то вы априори ставите кого-то вне и говорите, я не подпускаю тебя близко. Or your boundary can be too porous, or what they call too unclear. So you just let in anyone and then you collapse and you don't know why, because you have no filters. So you can let in people who abuse you and it can actually be dangerous for you. Если же ваши границы очень расплывчаты, то тогда вы можете слишком близко подпустить людей, которые оскорбляют вас, и затем испытывать травму от этого, и вам сложно затем отделить их от себя. So to have successful boundaries, it does involve accepting the fact that you cannot please people all the time. Наличие границ позволяет вам не угождать другим людям все время. So they help you to ask for what you need. Они позволяют вам определять, что вам необходимо. Even though you may be told no or risk feeling rejected. Даже если вам говорят нет, или вы можете быть отвержены. So having healthy boundaries is the ability to say no in a graceful way. И иметь границы — это значит уметь сказать нет и при этом милосердно. But not saying no in too rigid a way. Однако не говорить нет жестко. So if it's too rigid, you end up on your own, isolated, and you don't know why. Если вы говорите нет жестко, то вы чувствуете себя изолированным и при этом не понимаете, почему. So healthy boundaries help you to have more self-respect and develop a sense of your own self-worth. Здоровые границы позволяют вам ощутить чувство собственного достоинства. And so a healthy boundary is how you adapt to your environment at any moment, at any time. They have to be flexible. Здоровые границы позволяют сохранить и свое пространство, и пространство другого человека, и при этом поддерживать гибкость в общении. But sometimes in childhood, we maybe, even with your parents, maybe the boundary wasn't clear, and so there was a connection and disconnection. Однако часто бывает, что в детстве границы нарушались между ребенком и родителем, то есть сначала происходила тесная связь, а затем разъединение связи. Like, was your space honored? Did you feel respected in your space, or was it constantly invaded? Обратите внимание, чтили ли ваше пространство, либо постоянно было вторжение к нему. So it could be a question of invasion. Это может быть вторжение. Which means that you might have built walls around you that help you to protect your very vulnerable feelings. И в этом случае вы создавали стены вокруг себя, чтобы нас защитить. And maybe that means that you become more isolated and believe that you have to do everything yourself. So you've built up certain walls around you. Либо это приводит к ощущению уединения, разъединения. То есть вы выстроили крепость вокруг себя и вынуждены самому справляться со своими проблемами. Maybe a parent or a caregiver, there's also an abandonment issue because maybe they just were not there for you. Возможно, родитель создавал такое пространство, что вы чувствовали себя покинутым, потому что он сам испытывал страх. And so then your boundary is less defined and you look to others
to somehow validate your sense of identity. И в этом случае ваши границы очень определены, и вы вынуждены смотреть на других, чтобы определить, ощутить себя самим, свою ценность. And maybe then you'll do anything at any cost just to have a connection with someone. И в этом случае вы можете быть склонны делать что-либо любой ценой, главное, чтобы вас оценили, заметили. So then you can also have both invasion and abandonment issues. И в этом случае можно рассмотреть и проблему вторжения в ваши границы, и проблему покинутости. So we're going to work today on strengthening our boundary awareness and clean out anything that in our mind that is also not helping us to let in information. Maybe we are sometimes very closed doors in our inner, like our mental outlook, so our mental projection. It can also affect our thoughts and how we see the world. Итак, сегодня мы поработаем с тем, чтобы выстроить свои границы более четко, осознать их. И если есть какие-либо ментальные проекции, которые влияют на наши установки, мешающие видеть мир ясно и позволять адекватно воспринимать реальность, сохраняя границы, то мы тоже с этим поработаем. So we're going to do some work with this. We're going to do some energetic work with this. So I would like you to do like this. Итак, сейчас выполняем вот такую мудру. Ребят, максимально громко говорю. You put your thumb and your two small fingers, your Jupiter, Saturn fingers like this. Итак, вот таким образом большой палец лежит на безымянном и мизинце каждой руки. And this is a kriya to clean out your mind. And we're going to do little circles, outward circles. И это крия для того, чтобы очистить ум, и мы совершаем вот такие небольшие круги. Close your eyes. Закрываем глаза. And you can look at the tip of the nose. Смотрим на кончик носа. And the movement is very fast. So we're going to go very fast. И очень быстрое движение. Can you hear the music? Можете вы слушать музыку? Yes, we can hear you. Can you hear me now? I don't use headphones now. They ask which is the movement, which is the direction of the movement.
So, and which is the direction of your movement? Keep going very fast. Can you go fast? Итак, двигаемся быстро. Can you hear the music like this? Yes, you can hear. You can hear? Yeah. The hands are going outside. Круги движутся, руки движутся наружу. Very fast. Очень быстро. Breathe. Breathe long and deep. Глубокое медленное дыхание. Keep going. Продолжаем. Keep going. Продолжаем. As fast as you can. Как можно быстрее. Clean your mind. Очищаем ум. Now just do the Buddhi Mudra. И теперь выполняем Будхи-мудру. Just the little finger and keep going. Мы большим пальцем прикасаемся к мизинцу и продолжаем. As fast as you can. Настолько, насколько можно быстро. Up by your shoulders. И при этом мы позволяем своим плечам раскрываться. Clean out any memory of you having had your boundary invaded. Очищаем любые воспоминания, когда ваши границы нарушались, были вторжения. Or any time you haven't been able to say no, try Либо to каждый раз, clean that out. когда вы не были способны сказать «нет», очищаем. You should be breathing from your navel. Движение из пупочного центра. Очищение пупочного центра.
Last minute. Последняя минута. As fast as you can. Come on. Как можно быстрее? Быстро, быстро. Let's do a nice cleanse before the winter solstice. Сейчас как раз прекрасные дни зимнего солнцестояния. Last 30 seconds. Последние 30 секунд. Inhale. И вдох. And squeeze the energy, squeeze the spine, squeeze the mole band, send the energy up, tighten your shoulders, tighten the shoulder blades. Мулабандха, сжимаем все, сжимаем позвоночник, поднимаем энергию, лопатки сдвигаем. Open chest. Раскрываем грудную клетку. Exhale. Выдох. Inhale. Вдох. Open chest, mole band, squeeze the energy. Мулабандха, раскрываем грудную клетку, поднимаем энергию, сжимаем. Exhale. Выдох. Last time, inhale. Последний раз вдох. Squeeze. Сжимаем. Exhale. Выдох. And put your hands like this, in front of them. Располагаем на уровне сердечного центра вот таким образом. They're actually slightly apart. Небольшое расстояние между ними. There's a space, and you put it at the navel point. Вот таким образом между сердечным центром и пупочным центром. And you're going to do a circle, like outside circle. И мы выполняем вот такие движения наружу. Doing from Sitali Pranayama, inhaling through the mouth with the rolled tongue. И при этом выполняем ситали пранаяму, вдох через рот, язык у нас сырым трубочкой. And exhaling through the rolled tongue. И выдох. Inhale, exhale through the rolled tongue. И вдох, и выдох через свернутой трубочкой язык. Yeah. And begin. Начинаем.
It's very good for your kidneys, this breath. И вот это дыхание очень полезно для почек, For the adrenals, to give your energy back to your adrenal glands. таким образом энергия возвращается в ваши надпочечники. Go fast, Быстрее. really fast. Cleaning your energetic boundaries. Очень-очень быстро, чтобы очистить свои энергетические границы. Keep going. Продолжаем. Сейчас ладони просто совершают круги. Никакой мудры. Keep going. Продолжаем. Last minute. Последняя минута. As fast as you can. Как можно быстрее. Clean. Очищаем, очищаем. It gives you a reset, a restart, a rebirth. Словно рекой омываем. Last 30 seconds. Последние 30 секунд.
Inhale. И вдох. Mulband. Мулабандха. Squeeze the shoulders tightly, chest forward, chin in. Сжимаем, раскрываем грудную клетку, плечи максимально раскрыты, подбородок внутрь. Feel your spine, feel the energy coming up the spine. Растягиваем позвоночник и позволяем энергии подниматься по позвоночнику. Exhale. Выдох. Inhale. Снова вдох. Tighten, mudra, mulband. Сжимаем и мудру, ладони, малабандха. Все мышцы сжаты. Exhale last time. Inhale, mulband. Выдох. Последний раз. Малабандха. Сжимаем. Exhale. И выдох. Relax. Расслабляемся. Close your eyes. You're going to put your right hand on top of the left hand, elbows out. Глаза закрыты, локти параллельно полу, а правая ладонь на левой. On top. Правая на левой. And you're going to balance and be steady. We're going to balance and steady our whole system. И теперь мы будем балансировать и стабилизировать всю систему. And just have no thought. И постарайтесь быть в состоянии шуньи, безмыслия. Close your eyes, have no thought, entertain no thought, stay in a thoughtless state of shunya. Глаза закрыты, постарайтесь войти в состояние тишины, шуньи, без мыслей. And just empty out any painful memory, any tension in the body, allow it to be, and if there's any shaking or any traumatic memory, just let it come up, but don't attach to the thought or the memory. Сейчас постарайтесь опустошить свой ум, сознание, тело, и если какие-то травматичные опыты будут всплывать, не привязывайтесь к ним, позволяйте им подниматься и выходить. Hypnotize yourself into a thoughtless state. Введите себя в состояние безмыслия. You're going to breathe long and deep. Глубокое, медленное дыхание. I am. I am. Я есть. Я есть. Allowing prosperity and real happiness and infinity to enter. И мы позволяем войти процветанию, бесконечности, счастью внутри нас. So you have to just let everything out, vacuum, become empty to allow the good things, the infinity and the happiness and prosperity to come in. Сначала мы опустошаем себя, выдвигаем все, что вызывает травму и стресс, и после этого позволяем бесконечности, счастью и процветанию войти в этот вакуум. Let yourself be steady. Постарайтесь быть стабильными. Hands are at the heart center. Ладони на уровне сердечного центра. And allow yourself to feel the anchoring through your sitting bones. И почувствуйте максимальное заикарение, заземление через кости таза. And so feel your spine. Через позвоночник. Почувствуйте его. And feel your heart center. И почувствуйте свой сердечный центр. And allow healing to take place. И позволяйте всем ощущениям быть.
Go deeper with your breath. Соединитесь со своим дыханием. Идите глубже. Notice any body sensations that come up. Обращайте внимание сейчас на все ощущения в теле, которые всплывают, Just allow that to be. и позволяйте всем быть. Relax your shoulders. Плечи расслаблены.
Keep going empty and keep letting yourself open to infinity, to healing. Позволяйте себе опустошаться и позволяйте бесконечности войти в вас. Open to real happiness. Раскрывайтесь истинному счастью. Allow the dark and the light to exist at the same time. Позволяйте и тьме, и свету присутствовать в вас одновременно. The trauma inside of you and the harmony inside of you, allow that to exist at the same time. Позволяйте и травме, и гармонии внутри вас существовать единовременно. Feel your heart center. Через свой сердечный центр. Last minute. Последняя минута. Go deep within. Еще глубже идем в себя. Open up. И
Inhale deep. Глубокий вдох. Mulabandha. Малабандха. And just squeeze the energy up the spine. И сжимаем энергию, поднимаем вверх по позвоночнику. Look at your third eye. А в область третьего глаза. Exhale. Выдох. And again inhale. Снова вдох. Look at your third eye. Направляем в область третьего глаза. Exhale. Выдох. Last time. Inhale, not Mulabandha. Последний раз вдох. Малабандха. Exhale. Выдох. Relax. Расслабляемся. Put your hands in Gyan Mudra. Ладони в Гьян-мудре. Breathe long and deep. Глубокое медленное дыхание. I'm going to just chant with the tip of the tongue, hummy hum, brahm hum. И теперь кончиком языка будем произносить хами-хам брамхам. And you can focus at the tip of the nose or your third eye. Взгляд на точку межброви, либо на кончик носа. Spine straight, chest Прямо out. позвоночник, раскрываем грудь. And just let all things come to you. So this is vibrating. I am God, God is me, we are one. Эта мантра означает «Я есть Бог, Бог есть я, и мы все едины». И позволяйте всему, что сейчас выходит, быть. And really, really call in that oneness. Allow that totality of the healing to take place of with your trauma, all that you've been through, and your life right now, combining past and present. И сейчас позвольте целостности быть в вас, соединяя в настоящем и прошлую травму, и вашу текущую жизнь. Instead of rejecting the past, allow it to come now into the present. Вместо того, чтобы отправлять проекцию в прошлое, позволяйте ему сейчас войти в ваше настоящее. So your hands are in Gyan Mudra on your knees. Ладони в Гьян-мудре на коленях.
Last minute. Really Последняя минута. chant loud. Очень громко и отчетливо произносим. Hami hum Brahma. 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 Inhale deep. И глубокий вдох. Mulban. Малабандха. And feel all light and peace in your heart. Почувствуйте свет и умиротворение в сердечном центре. Exhale. Выдох. Inhale. Вдох. Shoulders back, open chair, small band. Раскрываем грудную клетку, плечи назад, Малабандха. Exhale. Выдох. Inhale. Вдох. Stretch your spine. Вытягиваем позвоночник. Feel light coming up your spine to the tip of the crown chakra. И позволяйте энергии подниматься и свету по позвоночнику до короны чакры. Exhale. Выдох. And make claws. Stretch your legs, stretch your legs. Вытягиваем ноги. Inhale. И вдох. Exhale. Выдох. And we're going to do the work with the electromagnetic field, which is also part of cleaning the aura and healing the ruptures from boundary invasion. И теперь мы поработаем с электромагнитным полем таким образом, чтобы выровнять свои границы. So we make claws of the hand. Вот таким образом делаем ладони напряженными. And it's very important to tense the fingers. Очень важно напрячь пальцы. And we're going to cross over our head. Перекрещиваем кисти над головой. And then we're going to come out parallel. Затем опускаются руки параллельно полу. And then you alternate and cross over the head again. So it's looking like this. Затем перекрещиваем, но уже образуем таким образом, чтобы другая рука шла вперед. Breath of fire. И дыхание огня. So it's a powerful breath of fire. And feel like as you do this, as we're working with somatic experience as well,
we're healing the trauma in the aura. We're just like cleaning out any trauma and ruptured boundaries. We are repairing as we do this. Anything that comes to your mind. И сейчас мы выполняем очищение вашего электромагнитного поля, ауры и каких-либо повреждений границ. Через эти движения все, что будет всплывать, позволяйте этому быть, выходить и очищайте. Every time someone invaded your boundary, you know, just like put energy into that and clean. Let the memory come up and just keep cleaning. Каждый раз, когда всплывает образ кого-либо, кто нарушал ваши границы, вторгался, очищайте его движением ваших рук. And begin. И начинаем. Powerful breath. Мощное дыхание. And what about the legs? Is it easy pose? Easy pose. Ноги скрещены в простой позе. Mm-hmm. Мощное дыхание. Keep your fingers really like claws. Ладони у нас как когти, пальцы сейчас как когти, напряжены. We're not rejecting anything. We're just cleaning and polishing and bringing our boundary back to being strong. На самом деле мы ни от чего не отказываемся и не отрицаем, мы просто очищаем наши границы и позволяем им снова стать сильными. We're consolidating and containing our energy. Мы таким образом консолидируем и собираем нашу энергию. Can you hear the music when I put it on, like when I'm talking like this? Can you hear the music? Just some far away, not very loud. Okay, if I go like this, can you hear it better? Yeah, it's better. Better. Keep going. Powerful breath of fire. Продолжаем. Мощное дыхание огня.
Last minute, go as fast as you can. Put more prana energy into it. Последняя минута. И вложите больше пранической энергии в свои движения. Мощные, быстрые движения. Really feel how you're strengthening your aura and bringing in healing your ruptured boundaries. Чувствуйте, как вы расширяете, наполняете вашу ауру и исцеляете, восстанавливаете свои поврежденные границы. Now keep going, but stick out the tongue. Теперь продолжаем, и при этом And do breath of fire. мы вытаскиваем язык и мощное дыхание огня. Clean out your liver from strong emotions like anger. Очищаем свою печень от сильных эмоций, таких как гнев. Inhale. И вдох.
Hold the arms up, tense the fingers. Напрягаем пальцы, руки вверх. Mulabandha. Малабандха. Hold. Задержка. Exhale. Выдох. Last time, inhale. Последний раз вдох. Tense, Mulabandha. Напрягаем Малабандха. Exhale. И выдох. And just relax. И расслабьтесь. You can put your hands in Gyan Mudra. Можно ладони в гьян-мудре на колени. Breathe long and deep. Глубокое медленное дыхание. Feel your heart center. Чувствуйте свой сердечный центр. And we're just going to chant from our heart. Guru Guru Vaheguru Guru Ramdas Guru. И теперь из сердечного центра будем пропевать Гуру Гуру Вахи Гуру Гуру Рамдас Гуру. Guru Guru Vaheguru Guru Ramdas Guru 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 Vaheguru Guru Ramdas
Inhale deep. И глубокий вдох. Mulban. Мулак Бандха. Feel your heart, feel the aura containing the energy. Чувствуйте и очищайте ваше сердце и вашу ауру, которая наполнилась энергией. Exhale. Выдох. Inhale again. Вдох. And just feel in your own energy field now, your spine and your power, holding your space, holding your energy. Чувствуйте сейчас свое энергетическое поле, ваш позвоночник, вашу ауру, как вы способны удерживать свое энергетическое пространство. Exhale. Выдох. Inhale. Вдох. And just vibrate your longing, your deepest longing in your heart. What is your heart needing right now? And just let it speak to you. И теперь позвольте вибрировать в вашем сердечном центре вашему самому сокровенному желанию. And exhale. И выдох. Bring your palms together. Ладони вместе. Inhale deep. Глубокий вдох. Satnam. 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 Waheguru Kakasa, Waheguru Kipate. Just going to take a quick card for the pre-solstice energy. И теперь я достаю карту, которая будет символизировать день зимнего солнцестояния For Russia. для России. Your dreams need a practical plan. Ваши мечты требуют практического планирования. You have a full moon in Taurus energy. Посмотрите, полнолуние в энергии Тельца. That your dreams it's like a time for the dream to think big. Сейчас пришло время о том, чтобы замыслить самые глобальные мечты, то есть не ограничить себя в мечтах, But now you need a structure. И при этом структуризировать их. Yeah, it's beautiful. Прекрасное послание. The colors of Russia, this pink and the green, you've got that green and that the strength of the bull, the strength of the Taurus, but you need the
that you got the pink of the feminine and the love energy coming in the heart center. It's beautiful. Посмотрите, это цвета России: зеленый и розовый, символизирующий силу с одной стороны, а тельца с другой стороны розовый, означающий женские феминные качества. Сейчас необходимо их проявить. So, thank you very much. It's a pleasure to share an hour and a half with you. Благодарим вас за участие. Actually, there were some questions. The first one was, which I mentioned in the chat. What was the mudra in the first meditation? Was it Buddhi mudra? Yeah, it's actually like this. We did a mistake. It's like this. Касательно вопроса мудра в первой медитации, она такова: Будхи мудра. Мы сжимаем мизинец и большой палец. Yeah, it's like that. Вот так. Buddhi mudra. Будхи мудра. Is there any other questions? And who was the performer of the Guru Ram Das chant? Jai Jagdish. Исполнитель мантры Гуру Рамдаса Jai Jagdish. Yes, that's all. Any other question? Let me check the chat. Many thanks to you and Vaheguru and many hearts. Thank you. And I'm sure that we see each other soon, and in Russia coming probably April. Возможно, будет приезд Садгуру в апреле. And one more question. So this was the card for Russia, but there are some people from Kazakhstan. Could you just pick out a card for Kazakhstan? Yeah. Итак, карта для Казахстана. Kazakhstan. What is this energy here? This one here. This one. Oh, they need to release. Необходимо отпустить. This is more of a healing. They need to go through a healing. It's a releasing of the emotions. It's waning moon. So it's going inside, more interior. Итак, это убывающая луна, это означает исцеляющие энергии и также необходимость уйти вовнутрь. What do you need to release? Подумайте, что необходимо отпустить. And one card for Ukraine. Oh, okay. Для Украины. For the Ukraine. Oh, it's definitely this one. Don't let your past hold you back. How beautiful. Не позволяйте вашему прошлому удерживать вас. It's the South Node. Вот этот символ. It's this is interesting. Don't let the past. They need to. Yeah, it's really moving on, which is the work that we do with the trauma and the boundaries. It's really allowing yourself to move on. So it's hold on. Don't let your a new beginning. Это означает новое начинание, и как раз сегодняшняя работа с границами позволяет двигаться вперед и не застревать в прошлом. Yeah. It's a time for healing, but it's also just really practice being in the present moment. Это как раз вопрос того, чтобы двигаться вперед, но при этом присутствовать в настоящем моменте. Past is past. То есть прошлое — это прошлое. And now it's a good time of the year to also practice that you bless the past in order to go more into the present moment. You need to bless the past, bless your family, bless your ancestors, bless the country conflict and all that it went through. And that is the only way you can heal the Ukraine. Энергия текущего момента означает, что необходимо благословить прошлое, благословить своих родителей, предков, страну и с этим войти в настоящее. Interesting, huh? Очень интересно. And the question was, what are these cards? What's the name of these cards? I think I got these in Australia, actually. Приобретены в Австралии вот эти карты. But they're about the moon. It's moonology. Это лунные энергии. Yeah? And there was one more question about boundaries. Yes, tell me. Mm-hmm. Yes. So can we say that our boundaries are defined by the boundary of our aura? It's your personal space. So aura
is to do with it. So is your arc line. Вопрос касательно границ и ауры. Да, границы — это наше собственное пространство, они соотносятся с нашим нимбом. But your boundary is also your home. Но надо понимать, что наши границы — это наш дом. It's also your workplace. Это там, где вы работаете. It's any space that you find yourself in. It's your environment as well. Это там, где вы находитесь. Это также ваше окружение. But energetically, the boundary, we've got a heart boundary. Мы можем удерживать границы. The arc line here. Вот таким образом, где нимб. The arc line here. У женщин в районе груди и головы. Radiant body. Сияющее тело. And the whole aura. И также вся аура. On the energetic level. На энергетическом уровне. Okay. Any other question? I guess no. Let me check. Thank you so much. And can we repeat this kriya? And how many times can we repeat this kriya? Do it for 40 days. Крию можно выполнять 40 дней подряд. I will send it to the WhatsApp. I'll send it to Elena. И она может быть вам прислана. I'm also doing trauma sessions on Skype. If anybody wants a session, they can get in touch with Elena and they can book a trauma session on the Skype if they want. Возможно также сессии исцеления травмы по скайпу, которые проводит Садгуру. And what was the name of this kriya? This kriya is called, it was actually a kriya to become thoughtless. Это крия для того, чтобы войти в состояние безмыслия. So I've forgotten everything. Она настолько мощная, что Садгуру сама забыла, как она называется. I've become thoughtless. Она вошла в состояние отсутствия мыслей. And then we added this for the electromagnetic field. И также мы добавили вот это упражнение для того, чтобы укрепить и очистить электромагнитное поле. Hello. So power to the Ukraine, power to Kazakhstan, power to Russia. Итак, силы Украине, Казахстану, России. You're doing spiritually great. You're spiritual warriors. So keep up, keep the energy flowing, keep the Kundalini rising every day. Позволяйте вашей энергии кундалини течь каждый день. Вы являетесь воинами духа, и вы очень сильны духовно. Держитесь. Satnam. Сатнам. Bye.